Hi, welcome to our IVG channel. In this session, we discuss a problem from optics. So, ఈ సెషన్లో మనము ఆప్టిక్స్లో నుంచి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం. నేను ఇక్కడ క్వశ్చన్ రాసి ఉంచాను ఆప్టిక్స్లో, దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. సో వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ డేటా జస్ట్ రెఫర్ ఇట్. The deviation suffered by a ray due to reflection at the plane mirror is 45 degree. Then find the angle of incidence. Deviation ఇచ్చాడు. Deviation ఎంత ఇచ్చాడు? 45 degree ఇచ్చాడు. So the deviation is 45 degree. Then find the angle of incidence. Okay na? Now అసలు డేటా ఫస్ట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అంటే ఏంటి, యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. నౌ see here, what is the angle of incidence? Angle between the incident ray and the normal is called angle of incidence. Okay, now what is the angle of deviation? The angle between the reflected ray and the extended incident ray, that is called angle of deviation. అన్నింటికి మధ్య రిలేషన్ చూద్దాం. డి ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్, డి ఈక్వల్ టు 180 మైనస్ ఐ మైనస్ ఆర్. ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేసి డైరెక్ట్గా చేయొచ్చు, కాకపోతే మనం డయాగ్రామ్ కూడా డ్రా చేద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ ద ఏమనుకున్నాము, ప్లేన్ మిర్రర్ అనుకున్నాం. ఈ ప్లేన్ మిర్రర్లో మనం ఏం చేస్తామంటే, ఈ ప్లేన్ మిర్రర్లో ఇది ప్లేన్ మిర్రర్. సో మనం ఇదేంటి, రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్. అయితే ఏమైంది, లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయింది. ఆ లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయింది కదా, ఎంత అయింది చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ రే, దిస్ ఈజ్ ఐఆర్ మీన్స్ ఇన్సిడెంట్ రే. సో నార్మల్ డ్రా చేయాలి కదా. దిస్ ఈజ్ నార్మల్ కెన్ బి డినోటెడ్ ఎన్, క్యాపిటల్ ఎన్. దీని ఏమంటాం, పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అంటాం, పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. ఓకేనా. నా ఇక్కడ యాంగిల్ బిట్వీన్ ఇన్సిడెంట్ అండ్ నార్మల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఐ. తర్వాత ఈక్వల్ టు ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే విల్ బి ఫార్మ్డ్ విత్ ఈక్వల్ యాంగిల్ టు ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. సో ఐ, దిస్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే అండ్ నార్మల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆర్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. మరి ఇక్కడ ఏంటి మనకి, అకార్డింగ్ టు లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఏంటి, అకార్డింగ్ టు లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఏంటి, యాంగిల్ ఐ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆర్. ఓకే, నా ఐ ఈక్వల్ టు ఆర్, ఆ కండిషన్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకున్నాం. ఓకేనా. నా నెక్స్ట్, సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ ట్రైన్ ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం. ఇన్సిడెంట్ లైట్ ట్రైన్ ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం. ఇది ప్లేన్ స్ట్రైట్ లైన్ కదా, ఇప్పుడు ఇది స్ట్రైట్ లైన్ కదా ఇది. సో యాంగిల్ మొత్తం ఎంత అవుతుంది, 180 డిగ్రీ. సో ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ ఎక్స్టెండెడ్ ఇన్సిడెంట్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎక్స్టెండెడ్ ఇన్సిడెంట్ రే. సో ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ ఎక్స్టెండెడ్ ఇన్సిడెంట్ రే ఈక్వల్ టు 180. ఓకే, మనకి డీవియేషన్ ఇచ్చారు. డీవియేషన్ ఎంత ఇచ్చారు, 45 డిగ్రీ ఇచ్చారు. సో యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఈక్వల్ టు గివెన్ యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఈక్వల్ టు 180 డిగ్రీ. దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, డెల్టా లేకపోతే డి, ఏదైనా పర్వాలేదు, 180 డిగ్రీ. ఓకేనా. నో మనం ఏం కనుక్కోవాలి, అసలు యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ అంటే చూడాలి, యాంగిల్ బిట్వీన్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే అండ్ ద ఎక్స్టెండెడ్ ఇన్సిడెంట్ రే. సో చూద్దాం ఏంటి, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డెల్టా. యాంగిల్ బిట్వీన్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే అండ్ ద ఎక్స్టెండెడ్ ఇన్సిడెంట్ రే ఈజ్ కాల్డ్ దిస్ ఈజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ డినోటెడ్ బై టీ. సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ కదా కనుక్కోవాల్సింది. సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ క్వశ్చన్ మార్క్, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఐ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్. Formula, what is the relation between the angle of incidence and angle of deviation? D equal to 180. ఈ మొత్తం యాంగిల్ ఎంత,
ఐ ప్లస్ ఆర్, ఐ ప్లస్ ఆర్. ఇక్కడ ఇది రెండు సమానం కదా, ఐ ఎంత యాంగిల్ ఐ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆర్ కదా. సో ఐ ప్లస్ ఐ మొత్తం వచ్చి 2i తీసుకోవచ్చు, మొత్తం వచ్చేసి 2i తీసుకోవచ్చు. అట్లా రాసినా పర్లే, దీన్ని ఐ అనుకున్నాం, దీన్ని ఆర్ అనుకున్నాం. ఓకే, అట్లా వచ్చేసి ఇదేం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దులే, అలా ఉంచినా పర్వాలేదు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. సో దీన్ని ఐఆర్. సో ఇలా యాంగిల్ రావాలంటే డెల్టా రావాలంటే ఏం చేస్తావు, 180లో నుంచి ఈ ఐ మైనస్ ఆర్. సో డి ఈక్వల్ టు 180 మైనస్ ఐ మైనస్ ఆర్. ఇది ఫార్ములా, మీరు గుర్తుంచుకోవాలి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. డి ఈక్వల్ టు 180 మైనస్ ఐ మైనస్ ఆర్. బట్ ఇక్కడ లా ఒకటి ఉంది, యాంగిల్ ఐ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆర్ అని. ఆ సబ్స్టిట్యూట్ చేయి. సో డి ఈక్వల్ టు 180 మైనస్ ఐ మైనస్ ఐ. దీన్ని ఒక డిరైవ్ చేసినట్టు డి ఈక్వల్ టు 180 మైనస్ 2i, అంతే కదా. సో మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంది, ఐ కనుక్కోవాలి. కాబట్టి 2i మీరు తీసుకుంటా, లేదా సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన పర్వాలేదు. ఎంత ఇచ్చారు, డి ఈక్వల్ టు 45 డిగ్రీస్. యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఎంత ఇచ్చారు మనకి, 45 ఇచ్చారు. యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఈక్వల్ టు 45 డిగ్రీ ఇచ్చారు. ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 45 డిగ్రీ ఈక్వల్ టు 180 మైనస్ 2i. ఆ మైనస్ 2i ఇటు తీసుకున్నా, 45 అటు తీసుకో. సో 2i ఈక్వల్ టు 180 డిగ్రీ మైనస్ 45 డిగ్రీ. సో 2i ఈక్వల్ టు ఎంత అయింది, 180 మైనస్ 45 ఎంత అయింది, 135 డిగ్రీ. దేర్ఫోర్ ఐ ఈక్వల్ టు కనుక్కున్నాం, ఐ ఈక్వల్ టు 135 బై 2 ఈక్వల్ టు ఎంత, 67.5 డిగ్రీ. సో మనకి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ కనుక్కోవాలి, ఎంత వచ్చింది మనకి, 67.5 డిగ్రీ. ఓకే, ఆప్షన్ డి. అదేవిధంగా యాంగిల్ ఆర్ కనుక్కోనుకో, యాంగిల్ ఆర్ కూడా సేమ్ కదా. సిన్స్ ఐ ఈక్వల్ టు ఆర్, therefore angle of reflection is also equal to 67.5 degree. I equal to కనుక్కోవాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ okay. Now next question. What is the next question? See here, if the angle between two plane mirrors is 15 degree, then the number of images formed by the plane mirror. ఇక్కడ ఏమని చెప్పారంటే 2 plane mirrors ఉన్నాయి. ఆ 2 plane mirrors ఎలా ఉన్నాయంటే 15 degreesతో టచ్ అయింది. సో ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకుంటా. ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ప్లేన్ మిర్రర్ అనుకుంటా. ఏదంటే ఒక ప్లేన్ మిర్రర్ తీసుకుంటే, సో నేనేం తీసుకున్నానంటే ఇది ఒక మిర్రర్ అనుకుంటా. సో అలాగే ఇంకొక మిర్రర్ అనుకుంటా. సో ఈ రెండు మిర్రర్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇది ఒక మిర్రరు, ఓకే, ఇది ఒక మిర్రరు, ఇది ఇంకొక మిర్రరు. సో ఈ రెండు మిర్రర్లు ఎలా ఉన్నాయి, ఓకే 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 రైట్ 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 రైట్. Now, what is the given question, sir? If the angle between the two plane mirrors is 15 degree, then the number of images formed by the two plane mirrors is. రెండు ప్లేన్ మిర్రర్స్ ఉన్నాయి. ఆ రెండు ప్లేన్ మిర్రర్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే రెండు అటాచ్ అయ్యి ఉన్నాయి, రెండు జాయిన్ అయ్యి. ఎట్లా రెండు మధ్య యాంగిల్ అంటే 15 డిగ్రీ ఇచ్చారు. అయితే నంబర్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ బై ద ప్లేన్ మిర్రర్స్ అని అడుగుతున్నారు. సో ఓకే, సో నేను ఎగ్జాంపుల్ రెండు ప్లేన్ మిర్రర్ తీసుకున్నాను. ఇది ఒక మిర్రర్ తీసుకున్నా, ఇంకొకటి మిర్రర్ తీసుకున్నా. ఈ రెండు అట్లా ఇట్లా ఉంటే ప్యారలల్గా ఉన్నాయి కదా, అలాగే ఇలా ఉంటే పర్పెండికులర్గా ఉన్నాయి కదా. ఇలాగా ఉంటే పర్పెండికులర్గా ఉంటాయి. సో ఇలా ఉంటే ప్యారలల్గా ఉంటాయి. ఈ రెండు ఏం చేస్తున్నారు, ఇలా అటాచ్ అయింది. ఒక ఎండ్ దగ్గర రెండు అటాచ్ అయింది. వాట్ ఈజ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఈజ్ ఈవెన్ బై థీటా అనమాట. ఈ రెండింటి మధ్య ఎంత యాంగిల్ అయితే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో, అంటే ఎలాగ తీసుకుంటామంటే ఇది ఒక రెండింటి మధ్య ఇలా ఆడుతుంది. ఈ రెండు మధ్య యాంగిల్ తీసుకోండి, దాన్ని ఏమంటాము, థీటా అంటాం. థీటా ఇస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ ప్లేన్ మిర్రర్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్. So that automatically whenever if we keep an object between these two plane mirrors, ఎప్పుడైతే మనం ఈ రెండు ప్లేన్ మిర్రర్స్ మధ్యలో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంచినప్పుడు automatically it gets reflected. Whenever light ray incident on the object, it gets reflected. So light ray will be incident on the one mirror.
and due to that virtual image will be formed inside the mirror. So again this virtual image acts as an object, and image will be, it gets reflected and image will be formed in the second mirror, that is also virtual image. So again it reflects into the first mirror, again reflects in second mirror, like that say from second mirror to first mirror to second mirror. So on the first time object becomes acts as virtual object, again virtual image acts as an object, again virtual image will be formed in the other mirror, like that virtually each time the virtual image acts as an object. Okay, like that number of images will be formed with so many images will be formed within these two. The number of images will be will be calculated by the using the formula n equal to see n equal to 360 degrees by theta minus 1. This is the number of images formed between the two plane mirrors. ఎప్పుడు చూద్దాం ఏమన్నాడు, this is the number of images formed between the two plane mirrors, number of images formed when the two plane mirrors are in contact by an angle theta. Okay, now just draw a figure how it will be. Now see here, this is one plane mirror. Okay, now this is a plane mirror, another plane mirror. Now it is like this. These two plane mirrors are in contact each other. Okay, so let it be mirror 1. This will be mirror 2. Okay, now what is the angle between these two? Theta. Now suppose if you keep an object here, any object, whatever it may be, can keep. Okay, now image will be formed here. Again, what type of image will be formed here? Virtual image formed in the mirror. Again it acts as an object. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా, అగైన్ it acts as an object with respect to the second mirror. So it gets reflected and the image will be formed here. Okay, this is also virtual image. Again this virtual image acts as an object to the first mirror. So this first mirror image on the from the first mirror, again virtual, it acts as a real object. Now real object, it again image will be formed in the second mirror. Like that number of images formed we can calculate by using the formula n equal to 360 degrees by theta minus 1. Now see, n equal to number of images formed. Now see, given what is theta, given theta equal to 15 degrees. This given theta equal to angle between the plane mirrors, angle between the two plane mirrors, theta equal to how much? 15 degrees. Now number of images formed, image form equal to n equal to 360 degrees by theta minus 1 equal to 360 degrees by 15 degrees minus 1. Simplify as 0 to say 15 ones of 15 sorry, this is degree, this is 0, 360. Now degree, this is now 15 degree, how many times it will? 15 to
30. Now 60, so 24. 24 minus 1. So degrees no number. 24 minus 1 equal to number of images found equal to 23. Therefore, what is the option? 23. Third option, 23. Therefore, number of images found equal to 23. Therefore, n equal to 23. Number of images found equal to 23. Okay? Yes. See here, in this question, what is given if the angle between the mirror and the incident ray is 50 degrees, then the angle of reflection is 100. So what is the given data? Angle between the mirror. So what is mirror? Now this is mirror. Okay, na? Now what is incident ray? Now this is incident ray, IR. Okay, this is a mirror, plane mirror. Now draw a normal. What is the angle between the this is a normal and incident ray I. Okay, na? And given as angle between the mirror and the incident ray, this is given as, this is nothing but angle between the plane mirror and the incident ray is nothing but glancing angle. This is related with glancing angle, GLA, glancing angle. Glancing angle, okay, is the angle between IR and plane, incident ray and plane or mirror. In the plane mirror, between the plane mirror and incident. So this is given as 50 degrees. So glancing angle, that is nothing but 50 degree. What is this total angle? 90 degree. So already 50 this is. So angle of incidence equal to 40. 90 minus 50. So draw a reflected ray equal to this angle of incidence. This is R. So since according to laws of reflection, I equal to R, angle of incidence equal to angle of reflection. Therefore, R equal to this I. Already I given as what value we got? 40 degrees. Therefore, R equal to 40 degrees. Angle of reflection equal to 40 degrees. First option. Okay, na? See here, incident ray normal. The angle between the plane mirror and the incident ray equal to glancing angle. It is given as 50 degree. So total angle between the normal and the reflecting surface equal to 90 degrees. So 90 minus 50, this is 40 degree. Since I equal to 40, R is also equal to 40. So I equal to, see what is the angle, loss of reflection? I equal to R. Loss of reflection. Okay. Now this is about, so R equal to angle of reflection 40 degrees. Okay. Now.